Now, distribution of temperature can be studied into two aspects. Temperature distribution can be studied in two different aspects. One is horizontal distribution. Horizontal distribution. The other one is vertical distribution. Horizontal distribution refers to the distribution of temperature along the latitudinal surface of the earth. That is distribution of temperature along the latitudes over the earth's surface. Over the earth's surface. So, இப்போ பார்த்தோம்ல energy balance maximum எந்த இடத்துல நடக்கும்? Maximum என்னோட 40 degree north ல இருந்து 40 degree south வரைக்கும் energy surplus region. So, I'm going to differentiate. So, 40 degree north, 40 degree south, this is my surplus region. And beyond 80 degree, this is my deficit region. Reason, insulation factors. Maximum insulation or maximum energy when compared to this. Okay. So, horizontal distribution would give rise to the concept of heat zones of Earth. So, in total, how many heat zones? We have 1, 2, 3, 4, 5. 5 heat zones. So, if this is my Earth, the energy surplus region, this is known as torrid zone. Okay. So, the surplus region confined to the tropical latitudes is known as your torrid zone. And this one is your frigid zone. Frigid zone, this is the energy deficit region along your polar climates or polar region. Tropical region zone thirumba confuse agum. So, polar region. So, in between your torrid zone and your frigid zone. So, this is my surplus and these are my deficit. In between this, we have got another zone known as temperate zone. So, this is an example of an intermediate zone between your energy surplus region and energy deficit region. So, total how many? This is my 1, 2, 3, 4 and 5 zones. 1 tropical zone, 2 temperate zone, 2 polar zones. Combining both your hemispheres. So, torrid zone, temperate zone, frigid zone. Fine, 5 heat zones of Earth. Now comes the vertical distribution. Vertical distribution, this is the distribution of temperature along with the increasing altitude. Vertical Earth surface measure pandra madriyana aspect. So, what happens to my vertical distribution? So, vertical distribution by definition is nothing but the distribution of temperature with the increasing altitude.
with the increasing altitude. And this is known as lapse rate. So heat zones concept horizontal distribution patti padipom. So lapse rate da enna? Lapse rate is nothing but the vertical distribution of temperature with the increasing altitude. Lapse rate. So idhukku thirumba we gonna go back into the structure of Earth's interior, structure of atmosphere, where the different layers. Where are my different layers? Fine. So this is where we identified ourselves with the different layers of atmosphere. So what we're going to do, we're going to study the temperature distribution, variation of temperature distribution in each layer. So I'm going to make use of this diagram again. நீங்க தனியா வரீங்க. So this is where I'm going to represent the temperature distribution with the help of my layers. என்னென்ன layers இருந்தது? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So vertical distribution of temperature ingiradhu surface la irundhu height kuda ino temperature eppadi behave agudhu abdingra meaning. So when I talk about my troposphere extends maximum at equator, minimum at polar region. So from the surface eppadi relate upon temperature decreases with the increasing altitude, right? So if I consider this as my temperature factor and this as my altitude factor, x and y axis respectively. So along the troposphere, temperature decreases. Stratosphere enna layer? Stratosphere la temperature increases. Thirumba temperature decreases. Again increases. So a zigzag line madri da form agum. Whereas in between, the transition between the two layers, troposphere ko stratosphere ko edaila, there is a constant temperature or no change in temperature with the increasing altitude. This portion is known as tropopause. So tropopause is eppadi define பண்ணுவோம்? It is within a intermediate layer between your troposphere and stratosphere. Meaning enna? Pause na enna artham? Pause na normally English la pause na enna? Pause பண்ணுங்கனா என்ன ஒரு மெக்கானிசம் போயிட்டு இருக்கோ அது அப்படியே நிறுத்துங்கங்கற மீனிங். So இது வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் எப்படி பிஹேவ் ஆச்சு? Temperature was decreasing with the increasing height. And the pause க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? There is again a reverse condition. Temperature increases with the increasing altitude. Then what happens? Then also after a certain point, the temperature remains constant with the increasing altitude. Temperature மாறவே மாறாது. அதனால தான் straight line form ஆகுது. Height கூடுன temperature மாறலனா இந்த மாதிரி தான் மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா? So a straight line. This is known as your stratopause. Then what happens here? This is where the zone where temperature remains constant. Mesopause. Further மேல போனா there is your thermopause. So இதுல further we all have to know இந்த mechanism தெரியணும். Alternative decrease and increase of temperature happens with the alternative layers of atmosphere. So most important layer enna? Thirumba tropospherical layers, because all weather phenomena are associated with it. So here the decrease in temperature with the increasing latitude is known as normal lapse rate. Normal lapse rate. So with increasing altitude, temperature decreases. This is normal lapse rate. And what is the value? It is 6.5 degrees Celsius for every 1000 meters. So there is a drop off. Adnala we use the sign minus. So value of normal lapse rate. Normal lapse rate is also known as, marginal note pannunga, environmental lapse rate. Environmental
lapse rate, ELR. Normal lapse rate or environmental lapse rate. Geography la in the term use panna matom. We use the word normal. Another, that is nothing but the rate of change of temperature or the decreasing temperature with the increasing altitude. Height kuda temperature kurai. And we are hereafter in the diagram matanda thirumba ivangala patti ellaam paaka porom illaya adutha classes pogumbodhu enoda atmosphere is always limited within my tropopause. Fine. So normal lapse rate is the vertical distribution of temperature general aspect la. Okay, I'm going to write down again. Normal lapse rate, meaning decrease in temperature with the increasing altitude. And I'm very sure we are talking about troposphere, right? So this value is minus 6.5 degrees Celsius for every 1000 meters. Meaning, if this is my Earth surface, 1000 meters na etna kilometers ma? 1000 meters na 1 kilometer. So 1 kilometer ko in the change nadakudun artham, right? For example, if 30 degrees Celsius is my surface temperature, 1 kilometer mela pona in the value ennava marum? Minus 6.5 another. 30 minus 6.5. Enako varadu seekram sonningana helpful ah. 30 minus 6.5. Okay, 24 point. So 1 kilometer mela pona enoda temperature oda value 24.5 degree Celsius. And what about what about 2 kilometers? Inno further, inno or 1000 meters pona enna agum? Thirumba 24.5 la irundhu 6 degree 6.5 minus pannum. 17 degree Celsius. So இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி தான் என்னோட temperature குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் with the increasing altitude. இது என்ன? Normal lapse rate. Sometimes கொஞ்சம் technical aspects we're going to discuss. Whenever there is ascendance and descendance of warm and cold air happens, it is expressed in terms of adiabatic lapse rate. Okay, so இது என்ன? Static air. Static air na movement illada or air irunda or entire region irunda surface layer vida 1000 meters மேல போகும்போது 6.5 கம்மியா இருக்கும். திரும்ப மேல போகும்போது again அந்த வேல்யூல இருந்து 6.5 கம்மியா இருக்கும். Whereas air can be moved up and down to the process of convection. இல்லையா? Through convective motion there is a process of So whenever there is an ascendance and descendance of air, this is what we're going to talk about. So here we take a parcel of air. Static air கிடையாது, ஒரு specific parcel, you know, specific volume of air. ஏன்னா this is the air which is going to convect up and down. அப்படி நடந்தா it would be increase and decrease depending upon the nature of my air. Warm air இருந்தா மேல போக போக cool ஆகும், cool air இருந்தா கீழே இறங்க இறங்க temperature அதிகமாகும். So on that note, that lapse rate is expressed in terms of adiabatic lapse rate, and adiabatic lapse rate is further divided into two: dry adiabatic rate and wet adiabatic rate. The value of dry adiabatic rate is
10 degrees Celsius for every 1000 meters. And wet adiabatic rate is 6 degrees Celsius for every 1000 meters. Now, meters la represent பண்றேன், கிலோமீட்டர் நாலும் same தான் இல்லையா? So -10 -6. Okay, 10 degree and 6 degree. இதோட மீனிங் என்ன? இதோட மீனிங் dry adiabatic rateங்கிறது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த parcel of air டிஸ்கஸ் பண்றோம் இல்லையா? So in the parcel of air or the convection happens in unsaturated air. Whereas when a saturated air ascends up or descends down, it will happen in this particular value. Now, saturated air, unsaturated air அப்படிங்கிறது depends upon the humidity factor. Okay, maximum moisture hold பண்ணிருந்தா that is your saturated air. நான் சும்மா ஒரு one liner மட்டும் இங்க எழுதுறேன். We will discuss further when we study humidity. அதாவது when relative humidity less than 100% இருந்தா அதுதான் unsaturated air. Relative humidity. Whereas when the relative humidity is equal to 100% or sometimes relative humidity greater than 100%, இது வந்து oversaturated னு சொல்லுவாங்க. அந்த air வந்து ascend ஆச்சு descend ஆச்சுனா அது wet adiabatic rate ல நடக்கும். For example, that simple representation, I'm going to give it very simple for the convenience of class. இதே மாதிரி நடக்குமானா chances are very rare. Okay, so I'm going to consider a parcel of air. இது எந்த air? இது வந்து unsaturated air. So surface temperature I'm going to note down 30 degrees Celsius. அப்போ surfaceல இருக்கும்போது இந்த airமே 30 degrees Celsius தான் இருக்கும் இல்லையா? What is happening? The air is ascending. Thermal reasons ஆ இருக்கலாம் இல்ல dynamic reasons ஆ இருக்கலாம். The cause of ascendance is again debatable. It can again discussed. Whereas this parcel of air is ascending. Ascendance of air. எவ்வளவு தூரத்துக்கு? நம்மளோட மேக்ஸ் பிரகாரம் 1000 meters போறோம். 1000 meters போனா 1000 meters வந்தா என்னோட static air ஓட temperature என்னவா மாறும்? 30 degree இருந்தது என்னவா மாறும்? 24.5 degrees Celsius. ஆனா ascend ஆகுற air எவ்வளவு தூரம் மாறி இருக்கும்? என்ன ரேட்ல மாறும்பா? மைனஸ் அப்போ 20 degrees Celsius. அப்போ adiabatically ascended air would have a lower temperature than the surrounding air. Surrounding air oda value என்ன? 24.5. ஆனா the parcel of air அதோட எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தானே ascend ஆயிருக்கு. So some energy is been lost, some temperature is been lost. அப்போ சுத்தி இருக்கக்கூடிய static air விட ascend ஆகுற air சீக்கிரம் கூல் ஆகுது. மீனிங் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இதுவே unsaturated air ன்னு எடுத்துக்கிறேன். If this is my saturated air, அதே surface temperature 30 degrees Celsius. When the saturated air ascends, அது எந்த ரேட்ல ascend ஆகும்? -6. அப்ப இதோட வேல்யூ என்ன? 24 degrees Celsius. Surrounding air ஓட வேல்யூ என்ன? 24.5 இல்லையா? அப்போ ஒரு saturated air ascent ஆனா surrounding air விட more or less கம்மியா தான் கம்மியாகும். ஆனா unsaturated air will cool down faster. This temperature is lower, very much lower than my air, surrounding air. இது தெரிஞ்சா போதும். So saturated air, unsaturated airங்கிறது humidity பேஸ் பண்ணன air. thermal causesனால நடக்கலாம் இல்ல டைனமிக். இங்க ஒரு மவுண்டன் இருக்குன்னு வைங்களேன், இதைதான் திரும்ப திரும்ப பார்ப்போம். மவுண்டன் இருந்தா இந்த கண்டென்ஸ்டு ஏர் திரும்ப அசென்ட் ஆகும்.
அப்ப அசெண்ட் ஆனா இந்த ரேட் ஆஃப் அசெண்டன்ஸ்னால ஏர் கூல் ஆகுது இல்லையா, இந்த கூல் ஆகுது நார்மல் லேப் ஸ்டேட்ல நடக்காது, அடியபேட்டிக் ரேட் ஆஃப் கூலிங் தான் நடக்கும் டிபெண்டிங் அப்பான் தி நேச்சர். சோ அசெண்டன்ஸ் கேன் பி காஸ்ட் பை வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ். டெம்பரேச்சர்னாலயும் ஏர் அசெண்ட் ஆகலாம், டெம்பரேச்சர் அதிகமான ஹீட் ஆகும், ஹீட் ஆனா ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், வால்யூம் குறையும், டென்சிட்டி குறையும், ஃப்ளோட் ஆகும். சோ அசெண்டன்ஸ் கேன் பி காஸ்ட். இதுக்கான காரணங்கள் we can discuss. அசெண்டன்ஸ் எப்படி ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் டிசெண்ட் ஆகும். ஒருவேளை சப்சிடன்ஸ் ஆஃப் ஏர் நடக்குது அப்படினாலுமே ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் will also happen at this particular rate. Fine. Depending upon the nature of air. எல்லா ஏருமே ஒரே மாதிரி கூல் ஆகாது, ஒரே மாதிரி ஹீட் ஆகாது. Even though we state that air is ascending, எந்த ரீஜன்ல இருந்து அசெண்ட் ஆகுது, எந்த மாதிரியான ஏர் அசெண்ட் ஆகுதுங்கிறது பொறுத்து என்னோட டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்சஸ் காஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸை பொறுத்து தான் மற்ற எல்லா வெதர் எலமெண்ட்ஸுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ஒவ்வொரு மாதிரியான வெதர் கண்டிஷன்ஸ், கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கான காரணம் இதுதான். You're getting me? So normal lab state is very fine. Every 1000 meters there is a drop of minus 6.5 degree Celsius. திரும்ப அதே minus 6.5. இது என்ன static air. அந்த ஏர் வந்து அதே மாதிரியே இருந்தா ட்ரோபோஸ்பியர்ல தான் இதுவும் இல்லையா, ட்ரோபோஸ்பியர் தான் அதுக்கு அடுத்து பாஸ். ஆனா ascending air, descending air, depending upon the nature of my air, the value increases and decreases adiabatically. லேப் ஸ்டேட்ல நடக்காது. அடியபேட்டிக் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லனா அடியபேட்டிக் ரேட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் சொல்லுவாங்க. கூலிங் அண்ட் அசெண்ட் ஆனா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், கீழே டிசெண்ட் ஆனா கான்ட்ராக்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எடுத்துக்காங்க. நவ vertical distribution is not complete. There are some conditions. First time 3 hour எடுக்கிறேனா இல்ல போதுமா? ஓகே, இன்னொன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன், அதை பத்தி டீடைல் வேணா நாளைக்கு கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணலாம். சோ நார்மல் கண்டிஷனை I'm going to explain. நார்மல் கண்டிஷனை, that is my lapse rate is minus 6.5 degrees Celsius for every 1000 meters. I'm going to represent this with one another diagram. That is surface ல இருக்கக்கூடிய ஏர் எந்த ஏரா இருக்கும், வார்ம் ஏரா இருக்கும். ஏன்னா மேல போக போக ஏர் என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் குறையுது இல்லையா, அப்ப மேல போக போக ரிலேட்டிவ்லி கோல்ட் ஏர். சோ இந்த பிக்சர் தான் என்ன நார்மல் லேப்ஸ் ரேட். ஓகே, there are some conditions where the lapse rate is negative. Negative now meaning the lower layers would be relatively colder than the upper airs. So such reversed condition is known as temperature inversion. So vertical distribution நார்மலா இப்படிதான் இருக்கும், மேல போக போக டெம்பரேச்சர் குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, டெம்பரேச்சர் மேக்ஸிமம் இங்க it decreases. So we would again state that warmer airs கீழ இருக்கும், மேல போக போக டெம்பரேச்சர் குறையுதுன்னா கோல்ட் ஏர் மேல இருக்குங்கிற மாதிரி. ஆனா டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, where with the increasing height temperature increases. With increasing height, with increasing altitude, temperature also increases. இது எப்போ at certain conditions தான், not necessarily all, at certain conditions. நார்மல் இதுதான், this is my normal conditions. lapse rate தான் ஜெனரலா, ஆனா sometimes the lapse rate reverses, inverse lapse rate or negative lapse rate. So temperature inversion upon negative lapse rate. Conceptual clarity, the value of lapse rate is negative. எப்போ நார்மல் அப்போ the value is negative.
whereas the lab state is negative ங்கிறது inversion of temperature.